Ashama harka foonii hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa kan isinii dabru sagantaa CMN irratti odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo gara teekinooloojiitis qabannee isinii dhiyaachuudhaan fakkeenyaaf wantoota information teekinooloojii ta'ee odeeffannoo adda odeeffannoo isin fayyadu if eeguudhaaf yookaan akka isin beektan jennee waan yaadne waan qabannee isinii dhiyaanne wayiitu jira nu hordofa. Asumatti aansee wanni isinii dhaamu barbaadnu gara teekinooloojiitiin waan tokko tokkos qabannee isiniif dhiyaanna sagantaan teekinooloojiitii CMN irraa sagantaa isinii dabartu keessaa sagantaa tokko akkasumatti sagantaa waa'ee siyaasaa irratti xiinxaluutis kan isinii dhiyaatu keessaa CMN keessaa isa tokko akkasumatti keessummoota affeerree isinii dhiyeessuudhaanis sagantaa CMN keessaa kan isinii dabaru keessaa isa tokko jechuudha. Kana hunda isinii dabarsaa CMN voice of victim sagalee miidhamtoota odeeffannoo garaagaraa irraa argatan ta'uudhaan isin tajaajiluuf muratee qophaa'ee jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa ammaan dura isinii dhiyeesse saniin wal qabatee jechuutaan sanitti aantu sagantaatti aantu santaniin guyyaa irraa qabadhee isinii dhiyaadhee Google yookaan Gmail yookaan kun isin basaasa nu basaasu jira akkamifirraa eena maal godhuu qabna waan jiru ammaan dura xiqqoo isinii tuqee dhaabe arrammoo qabadhee sagantaa isinii qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Google odeeffannoo nuti namaaf erginu yookaan nuti keessaa walii erginu yookaan nuti qabnu ni beekaa jechuun keessan hin oolu dhugaadha ni beeka. Odeeffannoo isin email yookaan Gmail walii ergitan maaliif Gmail maaliif GB 15 isiniif kanne itti fayyadamaa jee barbakoo waan ati odeeffannoo ati barbaaddu ol kaayyadhu ol kuufadhu jeesii kanne bar ol kuufattaa ol kaayyattaa waan ati ol kaayyattu san inni quba qaba ni beekaa beeke saniifuu ati odeeffannoo ati imeelaan namaaf ergitu amma dhaabbattoota gariitti jira biyya tana keessa iccitiidha imeelaa walii erginaa jaan imeelaan isaan walii ergan iccitiin jedhamtu tuni jara bira ni jirti jechuudha dheedhaan wanni isin ibsu fedhu isaanummaan dhaabbanni gurguddaan biyya tana keessa jiru akka isaafii fi akka yuuniseerri imeelaan hojjetan wanti ati imeelaan waliif ergamu sun hundi Google ni beeka maali iccitii nama tokko dhuunfaa hunda keessa seenee laalu jeeti malee hunda arkuu danda'a beekuu danda'a ni beekaas hundi isa harka waan jiruuf jechuudha waan isaa waan ta'e. Ammas kanumaan wal qabatee walgee wayii irratti sagantaa takkaatu ture sagantaa Google kun baay'isiidha jaanii irratti komatanii qeeqarra kaasan sagantaa sanis qabadhee isinii dhiyaadheetu jira ni hordoftan sagantaa sanis isiniif hin gallakkisa saniin dura garuu duraan dursee wanni isin ibsuu barbaadu wanni jala murtanii beektan Googlein odeeffannoo teenya ni beekaa warri jettaniif ni beeka. Waan isin hojjettan san qofa osoo hin ta'in waan mobile smart qabdan hundi keessan mobile smart hin deemtan hundi odeeffannoo keessan guututti mobile smart sanaan argachuu danda'a eenyu Googlein jechuudha. Kan biraa wantoota tokko gizeen ifa Google irra search gootan odeeffannoo dafeetuma information ati barbaaddu pap godhee sii baasaami odeeffannoo sii baasu san jechuudha. Kana ta'uu barbaada kana feetaa waan jumaa hunda waa'ee keetii waan beekuuf jechuudha ati fakkeenyaaf waan barbaaddu specific gisee search gootu inni dafee kanneen keessaa kamii option isii kan carraasii kan kanaan barbaadettee seentee dubbistanii akkasuma gisee seentuuf odeeffannoo waan ati search gootu hunda ni qaba jechuudha history san waan ati search goote hunda history san ni qaba jechuudha abaluu bakka akkana kanaa jira saa akkana kanaatti seenee waan akkana kanaa laalee waan akkana kanaa bahee Google irraa ati seentee feetu waan gaarii daawwadhu feetu waan badduu daawwadhu waan feete daawwadhu waan ati daawwattee baate hunda Google harkaa qaba ni amantaa dubbitan oh my god akkasin isin ijaa warreen odeeffannoo waan barbaadan search gootan Google irra Google ni beeka waan isin search gootan hunda isin galee kanaaf furmaanni maali warra jettaniif furmaata gamoo boodarratti isin hima Formaata gama booda odeeffannoo kana daawwadhaati viidiyoo kana eegalaaltan booda gama duubaatiin booda irratti qabadhee isinii dhiyaadda formaata isiniif hin kaa'e tokko lama jee.
if I walk over there and sit next to Mr. Johnson and carry my phone, does Google know that I was sitting here and then I moved over there? You're welcome anytime, Judge. Yes or no? I genuinely don't know without knowing I'm what shocked services. you don't know. Do you or do you not collect identifiers like name, age, and address? Yes or no? If you're creating an account, yes, and using an account, yes. Device identifiers like IP address or IMEI? Depending on the situation, we could be collecting it, yes. Specific search histories when person types something into a search bar? If you have search history turned on, yes. Contents of emails and Google documents? We store the data, but we don't read or look at your Gmail. But you have access to them? As a company, we have access to them, yes. So you could? Saying you don't or don't, I'm not asking do you or don't. I'm saying you could, though there is a possibility. We have clear established policies on how we would do that data. GPS signals, Wi-Fi signals, Bluetooth beacons? You know, would depend on the specifics, but there may be situations, yes. The GPS, yes. Yes, if you have location. Voice and conversations when using Google Voice products? We give an option to turn on or off. And But if a person didn't know it, voice and conversations when using Google Voice products? Yes. We only record when they initiated with OK Google and then say the terms after. Do you believe that Google has been brought out here in some question is biased? Congressman, it's really important to me that we approach our work in an unbiased. Do you believe that Google is biased? It's either yes or no. No, not in our approach. Why, number one, does Google need all this information? We can answer that in the fact that 86% of your revenue comes from advertising, so we know you manipulate the data in some ways. However, can you explain what you do to minimize this data, which is generally an accepted standard practice among those who collect data? You know, our goal is, but we are providing, for example, if we are providing you a service like Gmail, which we have done for 15 years, that data, we need to store it for our users, so they expect us to. So we are trying hard to match users' expectations. We don't need, our data for advertising, as I said earlier, most of it comes from just the keywords you type. And so, we need minimal data to do advertising. We give you options to turn ads personalization off. We store most of the data we do today to help give users the experience they want, and that's what we're trying to do. How do you explain this apparent bias on Google's part against conservative points of view, against conservative policies? Is it just the algorithm, or is there more happening there? Congressman, I understand the frustration at seeing negative news, and I see it on me, on Google. There are times you can search on Google, and page after page there's negative news which we reflect. But what is important here is we use a robust methodology to reflect what is being said about any given topic at any particular time. And we try to do it objectively using a set of rubrics. It is in our interest to make sure we reflect what's happening out there in the best objective manner possible. Tana fakkaata odeeffannoo tana daawwattanii mire as keessatti filaala. Dhugatti googiliin kuni odeeffannoo namaa tan ni basaasaayee warra jettanii warra joofis dhugaa akka bartaniif viidiyoon kun hojjetamee viidiyoo kana namoonni Ingiliffaa beektan yookaas namoonni dhugaa beektan ni beektan jechuudha. Yoo ni fi waan kana godhe googil ni barbaanne malee odeeffannoo abbaa fedhee akkasitti dhimma nuti nama dhuunfaa odeeffannoo nama dhuunfaa seera mataa keenyaa waan baafannee qabnuuf keessan seennu jenneeti malee ni qabnaa jaambeeti. Akkas jechuun maali? Waan hunda ni qabanee jechuudha. Saniifuu odeeffannoon kun ammoo waan haasofnu dhugaa waan nuti dubbannu tana evidensii har'a gaara nu deeggara jennee abdannaa nu deeggara jennee yaannas odeeffannoo tana waan arginee fi waan dubbisnee irraa walitti qabnee isinii finnee ta'a. Gama dhumaatti namoo furmaataan lafa isinii kaaya. Furmaanni hoo maali? Warra jettaniif. Google mataan isaa odeeffannoo namaa tana kan basaasu waan isa fayyadamteef si galee. Furmaanni jiru maali? Tokkoffaa warra Google fayyadamtan yoo ni fi odeeffannoo waan dhuunfaa yookaan iccitii fayyadamuu barbaaddan duckduckgo jaaseenaa
kun website guddaa maali searching engine guddaadha akka Google jechuudha. Amma irra hedduun keessan dhugaadhaan biyya Google qofa beektan. Kun akka Google guddaa jechuudha. Waan barbaadde keessatti yoo nuti search goote har'a argattu. Kuni securityidhaan iccitii namaa hin baasu waan ati search goote history teetis hin kaayu siis hin qabu odeeffannoo akkasii irraa bilisa jechuudha. Saniifuu warroottan Google nu basaasaa sodaattan waan barbaaddan iccitii fayyadamuu barbaaddan hundi furmaanni jiru maali tokko yaa haraa maali haraa duckduckgo isiinif barreessaa sir duckduckgo jaati seenaa duckduckgoon waan barbaaddan injiinii guddaadha waan barbaaddan kan irraa argatta jechuudha. Karaa biraatiin Chrome browserii tokko tokkos waan isin search gootan hunda ni qaba ni beeka. Kunoo akkam taanaa warra jettaniif ammoo Tor browser seenaa. Saniifuu odeeffannoo keessa yooni privacy gochuu barbaaddan odeeffannoo keessan akka namni biraa isin jalaa hin hanne hin beekne yoo gochuu barbaaddan mala fayyadamaa isinis taaktika fayyadamaati jijjiira. Isis jijjiirtan jalaa jijjiira. Magaalaan isirraa bu'aa dhuftii isarraa nuti amma magaalaan isarraa bu'uu dhabuu irraa haajaa qabnu waan nu tajaajile fa'aa galatoomuu jennaa garuu odeeffannoo namaa namni waan search godhu qabuun qabu jenna nuti gama keenyaa yookaanis waan namni abbaa fedhe waan fedhe haa fayyadamu inni beekuun qabu jechuuf jenna. Saniifuu eegee kan inni fayyadu ta'e yoo inni seera san jijjiire malee hanqinni seera san jijjiirutti Google yaa duckduck fayyadamaa duckduck based website jedha gisee barreessitanii fayyadamtanu duckduck isiinif mala. Garaagarummaa duckduck video maali Google illee isiinif ibsa. Maali Google maali duckduckgo maali jettanii yoo ilaaltan waa'ee dhimma dhuunfaa privacy keessan galu duckduckin dhimma dhuunfaa waan ta'eeti waan barbaadde search godhu hin fayyadamu jechuudha. Saniifuu dhimmi inni fayyadamu dhimma waan biraati. Kana yeroo biraa yoo barbaachisaa ta'e bal'inaan waa'ee isaan lamaan kana garaagarummaa isaaniitii fi wal fakkeenya isaanii searching engine ta'uu guddaa ta'uu isaaniitii fi wal fakkeenya isaanii fi garaagarummaa isaanii qabadheetiin isinii dhiyaata. Odeeffannoolee garaagaraa waan dubbisnee fi waan dhageenyarra addunyaan tun maal jirti maal keessa jirra waan isin fayyada waan hawaasa fayyadaa jennee yaadne keessa akka of eegdaniif akka of baraartaniif waan godhuu qabdan kana godhaa jennee waan isin gorsinu yoo arganne odeeffannoo akkasii qabannee isinii dhiyaachuuf gara fuulduraatti qophiidha. Ammallee akkasumatti odeeffannoo adda addaa isinii kannaa deemuudhaaf murteeffannee jira. CNN dhimma siyaasaa qofaa dhimma xiinxaluutii fi dhimma waan kaleessa keessa konnee dabarsuu qofa osoo hin ta'in dhimma hawaasa amma jiru jechuun waan fayyadu waan isin fayyadu jiru baqattummaa ta'u jiru biyya alaa ta'u jiru biyya keessaa ta'u biyya fedhettu haa ta'u odeeffannoo adda addaa hunda qabannee isinii dhiyaachuudhaaf qophiidhaan namoonni chaanaala keenyaaf haaree taataniin chaanaala keenya kana hordofuuf waan gootan ni beektan isinuu isinitti himaan oollu gisee hunda maaluma akkana godha jechaa oolurra ni beektan isinuu inni sunumaa dhiisu wayya hojii manaa ni daleeydan isinuu barattoota ciccimoodhaan isin beena. Saniif warroota intarneeta fayyadamtanii warri yuutuubii fayyadamtan warroota biyya jiruun komannu nuti. Maaliif waan rakkoo intarneeta biyya keenyaa waan beeknuuf. Saniif warroota biyya alaa jiru kun histiin maaluma isinii gooti jenna gaaf. Uuma isin namaa gaqquu diddaniif sanfaatoo warra ajaa'iba namatti taate salaa saba biraa ta'e waan biraa ta'e garuu teenya tana hin beekne teenya tun Oromoo tuni gama kanaan hanqina qabnuufi odeeffannoo barbaaddu ati fayyadamu yoo feete yeroo yerootti akka si geessu yoo barbaadde gattuqii wanta xiqqoo san gisee sii dhufteef maalaale odeeffannoo si geesse atummaan horatuuf odeeffannoon tun na fayyaddi na fayyaddi was fayyadde laale yoo si fayyadne dhiisi dirqamni hin jiru bara yoo na fayyaddi itti amante odeeffannoon tun sirriidha dhugaa odeeffannoon tun na fayyaddi jettee yoo yaadde gattu iteetuma yoo si fayyadde laale malee uuma taphaa uuma koflaa taphaa qofa diraamaa fi paarkii namni hundi sanuma qofa dalaguu qaba sanuma qofa bakka wanni warri daataa akka gaariitti waan internet access akka gaarii qabdan sanuma qofa hordofaa ooltanii itti fayyadamaa sammuu waan takka yaniif odeeffannoo waan isin fayyadaa isin argattanis tapha qofaa miti waan isin fayyadaa waan akka barnootaatis waan hawaasa fayyadaa waan isin fayyadaatis irraa fayyadamaa isiniin jennaa nuti gama keenyaan kanuma isiniin jennaa warri nutti muufattanis dhiifama nu godhaa.
abbaan barbaade yaada feete waan dhageeme ibsachuu dandeessaa akkasumatti gama keenyanitis waan nuuf fakkaatu ibsanne isinis waan barbaadan komentii nu godhaa nu barreessaa nuti qeeqa qabaatanis nu qeeqa yoo mufii nu qabaatanis mufii teessan nu baha waan feetan nu ja'a nuti isiniif fudhanna garuu wal arrabsu eeb wal arrabsu qofaatu hin dandeenye wal gorfachuun wal qeequun wal sirreeffachuun waan jiraati saniifuu ilmaan Oromoo ilmaan biyyatiyyaa anin dubbadhu waan afaan Oromootii fi sabni biraallee yoo kana dhageeffatutee afaan kana namni biraa torgoomee fi dhageeffatutee illee warra na hordofe hundaafuu jechuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hundi keessaniifuu bakka guddaan isinii qabaa kabajaa guddoon isinii qabaa isiniin kabaja isiniin jaaladha naaf jiraadha ma assalaama yalla inshaallah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo biraa arraaf gamanumaa nageetti isiniin jenna galatooma